может быть просто прочитано при помощи ума или наших чувств воспринято. Необходимо чистое сердце. We need to have a pure heart. И взаимоотношения. And relationships. Есть особая наука, There is a special science которая описывает взаимоотношения which describes relationship гуру-ученик, of guru and disciple, где говорится, что каждый where it is человек, он said that является every учеником, person is a disciple и каждый человек and является every гуру person также. is a guru То also. есть две квалификации There are two нужно иметь qualifications we have одновременно. at the same time. Ну, обычно, что мы Usually видим we see в мире in the world, или в миру, так or скажем, что если человек становится if учителем, a он уже больше не person считается учеником. becomes a guru, he А is если no он more a ученик, то он disciple. пока еще And не if he is a концентрация disciple, he святого is not a учителя. guru yet. Но But в ведической культуре, in a как Vedic только человек culture, учится в школе, when a там, person гурукула, is studying in school, он уже становится he учителем, is если already a что-то teacher знает для if he кого-то. knows something. Уже его занимают He is в этой already роли. engaged in this role. Таким образом, один This духовный way, учитель может иметь one много spiritual master учеников, may которые have еще many друг друга disciples обучают. who are teaching each other. Очень как бы такая, практичная It's a very practical thing. преемственность. В этой преемственности все This являются tradition, ученики и все являются учителями. where all the disciples are also teachers. Особо выделяющиеся ученики, There are special и особо disciples выделяющиеся учителя, это and те, кто special уже teachers, those who reached purity, purity of thoughts, purity of deeds, purity of speech, who can control the senses. And the whole science is aimed at control of our material existence. We shouldn't free our feelings, our mind too much, because it may harm us. Our mind may damage us, our own conceptions, our false conceptions. ложном понимании себя, в ложном понимании мира. То есть, как бы в неведении, так говорится. In ignorance. Если человек чего-то не знает, if a person doesn't know anything, какое-то ложное представление. There is some false conception in this place. Для этого необходим контроль. And so we need the control of all false intentions of our mind, feelings, and deeds, and our speech. And also this is described Ashtanga Yoga. In the 6th chapter, it's very complicated yoga. I think when it is said about yoga, worldly people think it as Ashtanga Yoga, as Chakra Yoga. With asanas, they identified with this process of yama and niyama.
I would remind that Bhagavad-gita is translated as a song of God, a song of the Lord. So it is said on his behalf. This is the speciality of this scripture, that there are such literatures where God himself may speak. In the Western world, people are discussing it, if God can speak or if he doesn't have any form. They are arguing in the West. But here it is Bhagavad-gita. I would like to say about one feature, why we need it now. Religious and non-religious people. Because Bhagavad-gita, it is given when people lose their knowledge. This is the first chapter of Bhagavad-gita which explains it, and also the second chapter. When religion is declined, Bhagavad-gita comes. Now we live in the world where religions and ignorance are mixed. This is the decline, or the illness of the society. Just like a healthy person, if you are not healthy, then you are not healthy. Religion, if a person follows purely its commandments, he is positive and happiness and fearless. He has transcendental qualities, he is not attached to anything, he is inclined to charity, he is thinking about the absolute truth. But such people are quite rare right now. But there are people who are searching for this. The searching people, they are usually suffering from relationships, from illnesses, from crises. Somebody may think about it, and for such people, Bhagavad-gita is given to separate these things inside of you, matter and spirit inside of you. Religion is a pure spirit. When it is mixed with matter, it becomes false religion, or religion which doesn't follow its mission. For example, the first mission of religion is to drive people away from sin. Karma, akarma, vikarma are described here in Bhagavad-gita. Vikarma is sinful activities, akarma is a spiritual activity, karma is material activity, and the aim of any religion is to give commandments, to drive away people from sinful things. Yama and niyama is the first step of the yoga. Each religion gives some commandments, and when people they can't follow these commandments, it means, what's the problem? Yes, they have so many desires and lust. It is also said here in Bhagavad-gita, if you have lust, if you have material desires, I may read scriptures, but still I may commit to sinful activities. And then it is in Bhagavad-gita, the Lord says, it's very difficult to conquer it, but it's possible with the help of transcendental knowledge. It is given here in Bhagavad-gita. When we get transcendental knowledge, we have a strength to control the lust. The only power which can conquer the lust, this is the spirituality. The soul is higher than matter. So with spiritual knowledge we may conquer the lust. There are no other ways. If religion falls on material platform, it cannot conquer the sin. This is the fall down of religion, of mores. Though formally religion should exist, at least formally, otherwise this society cannot be civilized. At least churches we must have, and beautiful churches, some sermons. We must, at least religion should remind about God. It's easier to live with this knowledge. And of course people are different. It is described in Bhagavad-gita in the 14th chapter. There are different gunas and different people who would relate to Bhagavad-gita differently and to the world.
People are inclined to use the word sect to defend their material position. Nationalists, they do that. Capitalists, communists, and people in ignorance. For example, if a person is forbidden to drink vodka, alcohol, he would say that what is the sect? It is the society where it is forbidden to smoke and drink. This is the sect. This is in ignorance, and many people use the word sect in ignorance. Others say, no, sect is something different. И мораль тоже запрещает много пить, там, и здравоохранение говорит то же самое, но вот суть секты в другом. The essence of sect is different. The sect reject material values. Life is temporary. You shouldn't value what you have. Leave everything and go to God. They understand this part in passion, and other part they cannot understand. So they say the sect is the one who is against the worldly society, is against our material happiness, against family, children, and so on. And in the mode of goodness, searching people, those who are searching for the absolute truth, they may be in different religion groups, in different religions, but this is not a sect because they are searching for the truth. The search of absolute truth is not a sectarian. They haven't found it, but they're in a process. This is not a sectarian approach. What we offer, okay, so try to learn it by yourself. In which mode we would learn it? In the mode of goodness, passion, or ignorance. To sort out this question of sects, we must learn about it, because in the media you will see different modes of nature, and not the modes of goodness. The media, they are not searching for the absolute truth. From the point of view of mode of passion, they may speak right things, because the person in the passion, he would say, if he learned that Arjuna had to kill his relatives, he would say, how can it be? What the scripture is it where the people should kill their relatives? So it stops many people. But when there is some war, in some country they say their sons go and die there. They're telling about the duties to their children, and so Bhagavad-gita is considering these things, and it is speaking about the duty of the soul, religion of the soul, about spiritual duties. Soul is using this body. This is the religion of body, of the soul. And when the body is using soul, this is the material religion. To hear some sounds, to taste, and to feel something, this is material life, and quite a miserable culture, which doesn't satisfy the soul. There are no people who are satisfied. Whatever we see in the movies, how many music we would listen, you wouldn't find any satisfied and complete person. People are listening to the music, and they see any culture is open, Western, Indian and Chinese and Australian culture and tribal cultures. You may see anything now. You may listen to any musical instruments. What do we lack? People still are not satisfied. You may have anything in internet, but still we are not satisfied. That's why now Bhagavad-gita is needed. Bhagavad-gita, it is aimed for
for this, to put people up to the spiritual, pure path, so that all religion would have their previous spiritual power, where Jesus was on earth, where the Muhammad was here. People could understand what they were speaking about, because there was just some spiritual purity and spiritual devotion to God. But there are many compromises now, so it's quite difficult for us to understand. So that's why we need Bhagavad-gita. It is very sharp. It divides these spiritual and material things very clearly. If you would turn this intelligence to yourself, then you would have the same intelligence which is in Bhagavad-gita. And how to get this highest intelligence to yourself? Just read Bhagavad-gita. It's nothing complicated. Just be interested in it. We don't say that we should follow some yogic exercises or some impossible things, control our senses and practice renunciation. It's not about it. At first, we just get knowledge, and you would see that there is a power in knowledge. You get the power. We need powers right now to do something better, not worse and worse. This is weakness. This is sickness. If I'm 62, I may say that everything is just declining. It's quite interesting. The young people, they say it's better and better, but our life is not getting better. Maybe I'm just getting old, I'm sorry. Maybe just getting better and better. There can be different opinions. Yes, of course, our technologies are fantastic. I'm sitting here and there is a streaming in different countries and towns. It's better than before. We didn't have it before. Now the airplanes have become safer. Now they are not so noisy. They are safer. I was flying a lot because I've been living on the island, so I had to fly several times a year on that airplane An-24. And the whole 3 hours there was such noise. You couldn't hear anyone in that plane. And the vibration was so strong. It was the safest at that time, but it was quite a gross technology. Western technologies, they won. Everything is ecological there, human-oriented, and the noise and vibration is low. They're taking care of these small things so that people could be comfortable in the plane. And of course you believe that you would be in the flight. They would tell you that that everything all right, and you don't even feel that you are so much high above the earth. But as for health, it became even worse. As for education, the same. And also in the science, you would see that these spheres are shaking. Education and health care are in the mode of goodness, but they are suffering right now. So now we are just developing the mode of passion. And if we are measuring by the mode of passion, the world is quite advanced. Like anywhere. The internet is just fantastic. We could only read about it in some science fiction. But it is now realized
But as for understanding the psychology of person, health of the person, its satisfaction, internal satisfaction, stress relief, it is only cured with pills, only with the mode of passion. The healthcare cannot heal the person. And for that, we should read Bhagavad-gita. Using technologies, we can do it. It's comfortable. If we use this technology not in a spiritual sense, it may increase the degradation. Internet and mobile phones, we may use them in a bad for some bad aims. And we may distribute some forbidden content. They still penetrate into internet, and it damages our psychic, their spiritual health. But if we use internet, reading Bhagavad-gita, and many more and more people would see this streaming. If we would tell about sacred scriptures, we can improve the world, because there are some very important transcendental knowledge against degradation. It was some introduction about Bhagavad-gita. We just reminded it. We are reading once a week, and we had an interruption during. Bhagavad-gita is the eternal religion of the soul. What is our eternal nature? Acharyas say that. Rupa Goswami said, what's the eternal religion? Our eternal nature. The synonym of religion is nature. And there is material nature and spiritual nature. There are different divisions of religion and dharma. There are Upadharma and Sanatana Dharma. There are two big groups. Religion is dharma is religion or nature. Water is liquid, it is nature. We should think about this nature of water when we contact the water. We cannot, if we would try to walk on water, we would drown. So we should consider its nature. And the nature of the fire, we also should know it. If we use it properly, then we would get some benefit from it. And also people have a certain nature, some professional inclinations. And we should know how to use this dharma for the benefit, for spiritual benefit. I may have an intellect, this is my nature, high intellect, but I may use it to fool other people who are not so intellectual, intelligent. This is Kaitava dharma, this is deviation from real dharma. This is a harmful religion, false religion. But if I would use this intellect for the benefit of others, in the consciousness of God, of the complete whole, for the benefit of all people, it would be called true religion, which would bring benefit to anyone. Or if I have a very skillful hands, or I'm a businessman, or somebody else, this is Upadharma. This is our material nature. And Shastra, you teach us how to use it properly for the benefit of all people. We need a Sanatana Dharma for that. We should engage this in service, not for our own benefit, but in service to the Lord. This is Sanatana Dharma, our eternal religion of our soul, to serve the Lord. So we are servants by our nature. Whatever we do, without God or with God, we are still servants. This is inevitable. This is Dharma, this is our nature, just like the sugar is sweet. We are particles. It means that the part is serving for the whole. Part is always serving the whole, the complete whole. We are particles. It means that we are the servants of the complete whole. Bhagavad-gita is teaching this, how to realize Krishna, how to realize this complete whole, how to realize the Lord in the heart. We may realize
the God through philosophy, through activities, through proper behavior. These are different ways of yoga. There may be many ways. This chapter is called the 18th chapter, which is called the perfection of renunciation. The person who would understand this chapter correctly would reach the perfection. Actually, renunciation is impossible in material world. We are still would use material energy. Now we are sitting on the matter, and we're using matter, internet. These are material resources. And the book is made from paper. So it's how we could renunciate. It is described in Bhagavad-gita. Without renunciation, we cannot rise to the spiritual platform. If we are attached to the matter, it means we are not attached to the spirit. But if we are attached to the spirit, it means that we are not attached to the matter. If we use these material things in the service of the Lord, it becomes spiritual. Your house, your mind, your body, your speech, your deeds, they may be spiritualized. Material body may act as a spirit. This is the perfection of renunciation. It means, simply speaking, when you act out of love to God, then you confess that you are, it means that you are a spiritual person of the highest level, because the aim of any religion is to get such love to God. Therefore, it is said here about different ways of purification. Perfection is when we get this transcendental, divine, limitless love of God, which is automatically engage us by karma yoga, ashtanga yoga, and all fruits of these processes are in this process. If you love somebody with all your heart, wouldn't you think about it for the whole day? You are living for this person, you are serving him. This is karma yoga. Whatever you do, whatever you eat, you are thinking about this person. This is love. This is the strongest link. This is the strongest yoga. And it is said this love is irreversible. You would never fall down, because this is mutual. God is personally supporting you in your heart. If you love the personality of Godhead. This is the science, this is the greatest science out of our material conceptions or even religious conceptions, because this is Bhagavad-gita, the song of God. He is the source of all religions. He is the reason of all religions. He is the purpose of all religions. I would read several texts from this chapter, 19th verse. In accordance with the three modes of material nature, there are three kinds of knowledge, action, and performers of action. Listen as I describe them. Three ways of three kinds of knowledge, action, and performers of action. You see how constructive Krishna is speaking. We may even start the scientific research from these words. Everything is impeccable. Studying Bhagavad-gita, people are studying every letter of Bhagavad-gita. Everything is just incredible. There are no mistakes. Who could write this book? The scientists and Sanskritologists, philosophers, they are studying it, and they couldn't find the answers. Any question that you have in life,
serious question. Обратитесь к Бхагавад-гите. Turn to Bhagavad-gita and you would find the answer. Независимо, в какую эпоху вы живете и в каких условиях находитесь. Doesn't matter when you live. Bhagavad-gita is not dependent on matter. Solution of all our problems is not material. We wouldn't find the answer in the matter. И в прошлом тоже. Если мы говорим о материальных устройствах общества, не найдем ответов до конца. Потому что ответ духовный. Because the answers are only spiritual. Знание, that knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all existences, undivided in the divided, is knowledge in the mode of goodness. Видеть их единую духовную природу следует считать знание в гуне благости. Сейчас мы что-то уже знаем о гуне благости. We know something about the mode of goodness. There are some projects in Russia. Есть такие проекты. There are projects like enthusiasts and volunteers who read Bhagavad-gita and practice in the mode of goodness. They also want to tell people about it. There are such clubs and festivals in Russia, in the south. They are called goodness. It's from here, from Bhagavad-gita. But it is said that goodness is not only some pleasant things. Knowledge in the mode of goodness. If a person just eating sattvic food, he is not already in the mode of goodness. These are elements of sattva. These are just elements of sattva guna. But sattva must be realized in full. A person must have a knowledge in full, in goodness. Тогда считается, что вы духовный человек. Если вы не можете соблюдать хоть какую-то заповедь, не соблюдаете, уже вам нужно работать. Just like in commandments, if you must follow all 10 commandments, not just one, only then you may be conceived as spiritual person. So the mode of goodness here, knowledge which allows person to see spiritual nature in spite of different species of life, biological forms, for example, a tree and dog. Is this the one? No, it's not the one. But it is said here that they are one. They are the same. From the point of view of mode of goodness, you wouldn't see the difference from the internal point of view. For example, there is a person in one clothes and in different clothes. It's the same. This is the same person anyway. The essence of the person is the same. You wouldn't see the difference. And the same is when you see the soul. We lack this vision right now because we are defending one form of life and harming another form of life. We are talking about love of people, but we are still have slaughterhouses. This is lack of mode of goodness. We didn't reach this level. Bhagavad-gita says there is a knowledge in mode of goodness, but we lost it. We are talking that this white, this person is black. I wouldn't communicate with him, he is black. This is white. I also hate him. This is racism, Nazism, fascism, and the same. These all are ignorance, because we are only connected with and be only united by spiritual nature. When we identify ourselves with a different form of life, this is passion. This is knowledge in the mode of passion. So, in the mode of goodness, you see one spiritual nature in everyone. That knowledge by which different type of living entities seem to be dwelling in different bodies is knowledge in the mode of passion. So by titles we define living entities. The dog is dog, the cat is the cat. This is different form. There are different classes of mammals and other biological forms. Usually by nervous system, species are divided.
And the most advanced nervous system is in humans, in human beings. Once, many years ago, in the 70s, in the 60s, dolphins were the mystery in science. Because before, in the Black Sea, there was a hunting for dolphins. They were killed. And the scientists, they tried to... The dolphins' fat was in the shops, because later, when scientists started to study their nervous system, they learned that their nervous system even more advanced than the one of human beings. And people led them to some goodness. And they understood that this is aquatic, but they're even as intelligent as a human being. How dolphins they hear, how they're thinking, how they're watching, and that hunting was forbidden. It was a good example. Knowledge helped people to reject violence. It's not just a fish. There is a soul there. There is intelligence. But if this human being is not intelligent, still we shouldn't kill it, because it is on the evolutional path. The dog is more dull than a person, but still this soul is in evolution process, and killing interrupts this process. That's why ahimsa, we shouldn't harm anyone. Anyone has a right to live in this world. It is explained in goodness. If we have the same soul in all bodies, then why it is so? This is destiny, this is karma, this is previous some activities in material world. The soul may fall down to the body of the dog, or may rise up to the body of the demigod. But this is all temporary clothes. Don't interrupt this process. It is ruled from above. 8,400,000 of species in the universe. We are human beings, and we should sort it out. We should learn how to serve God and not how to satisfy our feelings. There is such a plant in India. If you touch the plant, it reacts. I was reading Bhagavad-gita, but I haven't seen it before. So this is just a living being, just like me. If he cannot react, it gives some fruits, it is living. And also plants, they react to the music, and they react to the people who want to cut their branches. So they have these nervous signals. But there is a soul there, and the living being is there. Prabhupada, who commented Bhagavad-gita, he asked his disciples in India not to take flowers from trees after the sunset. Why? Because the tree is sleeping at that time. You shouldn't disturb it. This is ahimsa, this is respect. Vedas are saying that trees are deities. You shouldn't cut them without any need. But in the mode of passion, we think that trees are giving oxygen. That's why we shouldn't kill them. But we can't understand the benefit, and we can't think outside of ourselves. I feel that I'm like God. If I feel good, then this is good religion. If I feel bad, this is bad religion. If there are a lot of fire on the sun, then there is no life there. This is the science in the mode of passion. It is described here. It divides, it discriminates living beings.
Это тоже нужно различать, We что перед also вами should человек, а не discriminate собака. between people С and ним, с dogs. собакой не нужно гиту читать. We shouldn't read Bhagavad-gita with the Тут dog. ни одной сейчас собаки не читает аудитории, смотрите. Dogs Все cannot люди. hear it. Если все одинаковы, то и собак, и коров сюда давайте, и змей, и всех на свете. If all are the Нет, same, понятно, we что can мы invite должны различать any эти вещи, species пока мы here, же but we should биологическое divide тело. them. И собака, форма жизни не предназначена для The того, чтобы form of слушать life Бхагавад-гиту. of the dog is not aimed at человек listening предназначен. Bhagavad-gita, but Еще the есть human being предназначение is форм aimed для at reading эволюции. Bhagavad-gita. А знание, And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all-in-all призывающее without человека knowledge of к the truth одному and виду which is very деятельности, meager, is said to be in как the mode of единственно darkness. важному, не дающее представления об истине и отличающееся узостью и скудостью, называют знание в гуне невежества. Узкая специальность называется. Это узкомыслие. So this is the narrow consciousness. Есть какой-то рассказ, я читал когда-то. There is some story, I read it somewhere, maybe about ancient Greece or Rome, Те старые времена. in that old Древние, times, так сказать, по ancient историческим times. Там делали рабов. They were slaves. Там было секретное производство, очень There was a secret and very expensive суть в том, что нужно production, держать было в секрете технологию. and А рабы нужны были. they Как needed сделать так, slaves, чтобы and рабы how работали, to выполняли работу, и при keep этом that secrets, productional в secrets, секрете все and to держали. make them work. Они нашли выход. They found the Они их ослепляли. exit. They made him blind. Они не видели то, что там The происходит. slaves, Они выполняли функции, they их обучали were функциям, functioning, просто сначала but they зрячими couldn't see what was функциям, что они happening. должны делать. Потом ослепляли, и уже на производство эти функции они изучали, и просто эти вот механически выполняли действия, And не видя, they, что they, должны they, они they делать. couldn't see what is Так, happening, but they это were называется гуна невежества. did some narrow functions. This is the mode of ignorance. Представьте, нам Just нужно imagine, we need мост построить. to build a Из bridge материального мира в духовный мир. from material Ну, world как это to сделать? the spiritual world. But Да, how to есть do в it? Бхагавад-гита, есть We have Bhagavad-gita. мост называется. This is the bridge. Трансцендентное знание Transcendental может knowledge воспользоваться is как like мостом. the bridge. Такой аллегорический пример. This is the allegorical example. Вот эта цель. This is the Должна быть aim. ясная, что мы It must be должны как бы clear вот выше that поднять we have цивилизацию с to человеческого rise на our божественный civilization уровень. from the Ну, human сначала с to животного divine на level. человеческого, на божественный уровень. Ну, мост туда нужно перекинуть, вот это знание есть такое, хорошо. We have this knowledge. А как этот But мост how сделать? to Потому что есть make this разные bridge? мосты, Because знаете, there are есть разные different технологии, bridges, there это are different технологии. technologies. Есть подвесные мосты, есть на сваях, есть арчатые, есть там металлоконструкции. There are metal bridges, wooden И мы bridges, приглашаем and we тогда invite узких специалистов. some narrow specialists, У них нет цели architectures. They don't have this духовный goal мир на ту сторону реки to перебраться. get Нет. Но to они the знают spiritual world, технологии. but they know technologies. Просто для них For жизнь them, вот делать такие вещи. they just do Они their конструируют эти моменты. their Не подозревая, small для чего job, они это and they're делают. constructing the bridge, not И, knowing конечно, они получают what is it благо. for. Of course, they're Потому что benefited в from итоге, that ну, этот because мост несет благо многим as a людям. result Они of this косвенно bridge получают, would неосознанно. give the Ведическая benefit to many цивилизация была так people. устроена, что цель знали браманы, остальных людей занимали в этой цели, In дальше the они Vedic понимали, culture, что это Brahmanas, за цель. they knew the aim, Но the это было goal, хорошо. but the other Люди people, чувствовали they счастье, couldn't потому know что that эта goal, цель, but they were она как бы engaged всех in благословляла. on this path to that goal. Люди оставались бескорыстными And благодаря people этой цели, stayed поэтому selfless because of от their лидеров так system, исходило такое благословение. because the leaders were А есть selfless. другой пример. But there is a different У вас example. нет такой цели. You don't have such a goal, higher goal. Какая другая цель? Your goal is Создать different. ядерную бомбу, For example, to create the чтобы nuclear наконец bomb, покончить с империализмом. to finish the imperialism. Я не смеюсь, это факт. I'm not laughing, this is Не the то, что я fact. рассуждаю, просто пример из лунной страсти. This is example from the mode of passion. И вы тоже привлекаете And людей, you ученых also туда. invite Они не scientists хотят there. воевать вообще. They don't want to Они fight. просто ученые. They're just scientists. Но поскольку вы платите деньги, But you pay them money, они and конструируют. that's why they're constructing this И вы weapon. говорите о патриотизме им еще. And you are telling them about А там, на той patriotism, стороне, and they're то же самое working. происходит. And the same is Тоже такой happening же on мост the other строят. side. They're also building Тоже such ракеты нацеливают, тоже ученых, bridge. They тоже о also патриотизме. constructing bombs. They're also Вот talking интересная about история. patriotism.
You see, you may use it in different way. These gunas are mixing and interrelated, and now we are perplexed. We are not thinking about the whole benefit for the whole society. This is called ignorance. The most important thing is just to get salary. And what are you doing there? It doesn't matter. You just need money. This is ignorance. Or maybe somebody is mathematician and communicating through mathematician with anyone, or just like an artist. This is ignorance. It is said in Shastra that any activity should be like a sacrifice to Vishnu. This is the united force. Whoever you are, an artist or a road sweeper, you should be conscious of God. This is perfection. Not in your activity. You may be, if you are a scientist, but you are not conscious of the Lord, it's worse than to be a road sweeper who are conscious of God. It is said like that. The meaning of life is that, is to liberate your soul, your spirit. And how to liberate it? By the renunciation and knowledge. It is described knowledge in this chapter because through the knowledge, renunciation is developed. If we understand important or not important things, we know how to use everything. If we don't know what's important and what's not important, this is not renunciation. It is said that not only bread is important. We don't deny other values, we're just adding them. There are certain values in passion and in goodness, but values in ignorance we don't accept. We may accept passion neutrally without attaching to it. We should choose the goodness and we should reject ignorance. This is the way of life. This is renunciation. These three verses were dedicated to the knowledge in three modes of material nature. Okay, do we have some questions? If the supersoul is neutral to everyone, why do we have consciousness? Conscience. This is from the supersoul. If the supersoul is objective to anyone, is not bigoted, then how the voice of conscience exists? Paramatma gives knowledge, memory and oblivion for the person. Paramatma is transcendental. For example, we all are servants of Paramatma. If you're talking to some person, you are considering his level of knowledge. And from this position, you may talk to him, although you may know more. If you're a teacher of higher mathematics, but you are teaching arithmetics to children, this is the voice of conscience. You are saying 2 plus 2. Of course, the teacher knows the higher mathematics. We are servants of Paramatma. We have to consider the position of the person, just like Paramatma considers it. It allows everyone to be, but as a consciousness, it teaches them from different levels. Somebody mathematics, somebody arithmetic, somebody geometry or high mathematics. This is its supporting force. So conscience is one for everyone, just people are different. So why, how can we understand that Paramatma is objective to everyone?
Every living being has some values. Animals have value in their biological life. Paramatma just taking care of them. Animals are fallen down creatures, but Paramatma making their life valuable. Every living being is performing their functions. This is Paramatma. And in the human being, in the human body, we need to be conscious. And moral is a relative thing, but the main thing that we have their own moral. This is Paramatma. Even thieves, they have their moral values. Conscience give him somebody. Don't rob at least poor people. Rob rich people, and they're doing this. They have their certain morals. This is Paramatma. What kind of Paramatma gives morals to anyone? Their own moral. In which mood we should read Bhagavad-gita? Just read attentively. And one condition to be benefited from Bhagavad-gita, at least theoretically accept that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. It would give a big benefit. Is this important to know about personality of Srila Prabhupada to understand his books? Yes, of course. What Prabhupada is speaking, what he is describing, and also there are activities of Prabhupada, his deeds. Achar and prachar. Prachar is his preaching, achar is his deeds, and we should know both. Then we would understand better what is he writing about. Even more, if we would behave just like Prabhupada, according to Bhagavad-gita, this is achar, we would also become acharyas. Any person who is serious in his behavior, knowledge, he would also become acharya. How to live to benefit the whole society? Follow Bhagavad-gita, because we don't know the... Krishna says in Bhagavad-gita that the society is divided in 4 categories, in 4 natures. Krishna gives this system of 4 varnas. 4 types of people were created by God. It's all about human beings in the whole universe. It's 4 varnas. If we know the system of human society, we would be able to bring it benefit. If you want to give the benefit to all living beings, you must give them transcendental knowledge. You should know about the soul. Then you would see how to do it. It's not complicated. You just see. There is a button, but you just need to see the button. In the darkness, you wouldn't find this switch. But when there is light, it's simple. You just push the button and that's all. When you first read Bhagavad-gita, which discoveries you made? Yes, they weren't, still they are. Every lecture I have some discovery. This is unlimited. One discovery which really surprised me. For example, I read in the 7th chapter that there are 4 categories of people who came to Krishna and who doesn't come to Krishna. I saw that it really affects. I was amazed. I was amazed that it was described before. But the discovery which shocked me a little bit, I was reading the chapter about divine and demoniac natures, and I thought that demons were in the past, just like in the fairy tales. Just like in various fairy tales. But now I see.
Я думаю, ну таких людей не бывает. Ну, кто себя считает Богом? Это кем нужно быть, да? Ясно, что It was described that demons are people who think themselves to be God. Кто себя считает Богом? And I thought that it's impossible. No one То is есть у меня не было thinking вопроса, ну это как-то to не be God. актуально, не I didn't think that it обращал was внимания. Но really потом я actual. пришел But книги later I «Распространить was Невский проспект», distributing books on the Nevsky Ленинграде. Prospect in the St. И шел бородатый Petersburg, человек с удочкой. and it was Видимо, one на Неву, person ну, with рыбу. beard, И борода меня a привлекла. fisherman. Что это были люди And I thought свободомыслящие, that бородатые. the one who is with the beard, he's some intellectual person, and I approached В те him. времена. Не просто была мода, а вот выдавала как бы их настроение. Я к этому бородатому подхожу. So I came to him and said, here is Bhagavad-gita. Он так сразу по-деловому, видимо, читаю, раз все покрутил, полистал. He started to move this book, was looking into it. So what it's about? I said about God. And he stopped, looked at me, gave, do you know who am I? Maybe KGB, I thought. I'm God myself. I thought, oh, Bhagavad-gita, I read it. Is it real? These people exist, demons who think themselves to be God. And later, there were so many gods. When they start to read Bhagavad-gita, avatars start to, messiahs started to appear, who are speaking with God. And have you heard about, on the whole USSR there was a sect of people who thought themselves avatars of Jesus Christ. The same is happening in China right now. It will pass by the time. But people, they think themselves to be exceptional creatures. Just maybe not like God. Ну и выявляются такие откровенные демоны, которые хотят именно миром управлять, как Бог. Все как в Бхагavad-гите описано. And actually there are real demons who want to rule this world just like God. Все, что там написано, все Whatever is written in Bhagavad-gita, it happens in practice. There is nothing theoretical. Это было для меня, наверное, главное. It was probably the main discovery for me that Bhagavad-gita is a handbook by which you may live. Which mood one should have for business? What's the real mission of business? Миссия, да, великая миссия в бизнесе. This is the great mission. Бизнес это не просто Business is not just money. Это также This is also a cultural values, to support cultural values, moral values. люди ценители. These are people who Что are имеет цену? what Это есть богатство. Золото, сейчас бумага какая-то. gold, some paper, Вообще money, золото, не знаю, недвижимость, земля. Потом real они estate, коровы. lands, cows. These are all values for businessmen. Это настоящие бизнесмены. These are real businessmen. Не то, что рвачи эти, знаете, которые... Not those people who just manipulate and cheat each other, but real businessmen. Their mission is to see all the values and cultural values, music, theater, art. These Russian businessmen of the past, Tretьяков, Diaghilev, and many others, they could see it, and they've left these museums, these cultural treasures. These values were in the different currency, in the cultural currency. They had beautiful houses and some beautiful things. They invest the money in the beauty. And especially if they are spiritually advanced, they would appreciate spiritual knowledge, and they would support the development of spiritual knowledge in the society. This is their main mission, and this is the real businessman. And those novarishas, these are not real businessmen. Real businessmen may be very rich because they're very useful. But those who are cheating each other, manipulating, creating monopolies and fighting for oil and for
colonies. в свое время монополию утвердила экономическую, поэтому была война с England Германией. had Побудительная причина была. economical monopoly, and Эти was сейчас a войны war экономические, with видите. Germany. There were economical wars. Военно-промышленный комплекс сейчас такой, вот видите, соединение существует. So, Военно-промышленный комплекс. То есть вы можете развивать сейчас war богатство economical через complex. военную промышленность, через войну, через такие отношения. You may develop your Это money как бы их through тень, the war, but this is прообраз only a shadow тех of real настоящих языков. businessmen. А стоит ли доказывать, что у всех живых существ есть душа, и у птиц, и у деревьев, тем, кто отказывается в это верить, кто верит в свое и не допускает иного? Should I prove that all Параматма, living мы только beings что they have обсуждали. Если soul вы верите to во those что-то, people who don't это от believe in it? параматмы. This is from Paramatma. Я не хочу Бога, I don't want God, но Он есть, понимаете? but He exists. Такое бывает? Бывает. Как с этим быть? Параматма решает, And забвение what to дает. do with Все, it? Бога нет. Paramatma Все gives бывает. oblivion to И people дает and they другую forget философию, about God, убеждает меня. and give another Подходящую для тебя. philosophy suitable for Вы them, замечаете, о, suitable for this мне нравится вот эта вот consciousness. философия. Or I Что like говорит this этот человек philosophy. потрясающий? Это мое, This is mine. мои желания. These are Все, mine параматма desires. сливаем. Paramatma just Если вы хотите Бога, led a скажете, ну, это person не to очень suitable подходит. philosophy. А что хочу, не знаю. Вдруг кто-то говорит, Харе Кришна, о, а что это? But suddenly somebody says Hare Krishna, and Нужно you всех understand that this is your посвятить Богу. philosophy. Погодите, интересно, как это? На самом деле, что Бог существует? Да, и вот вы. Это параматма. This is Ваши Paramatma is желания. leading you. Your desires are leading you to your philosophy. Нет, параматма не доказывает. Paramatma Он как is раз not дает ему то, что proving. желает. Paramatma Поэтому just giving what через you то, что want. параматма дает ему, через это нужно проповедовать. And you must preach a person through what Paramatma is giving him. Например, For от Бога можно example, отказаться. you may reject God and forget Him. Можно отказаться You от may reject нравственных поступков. moral deeds. Человек может отказаться. Можно A отказаться person may от reject философских размышлений. philosophical thinking. Какой толк от них? Тоже можно отказаться. Можно даже A от person may здоровья reject from отказаться и health пуститься там в эту разгульную жизнь. and to. А от этого человек может отказаться. От чего не может отказаться? But what he От couldn't пищи reject from не может food. отказаться. A person may not reject food. От семейных He отношений, may вот not этих вот reject интимных, не family может отказаться. relationship. Вот через это и проповедуйте им. You preach to them through these things which they cannot Покажите, что такое reject. настоящая пища, You что show такое what is настоящая real семья. food, Вот, what's вот, real вот. Для family. таких людей, которые от For всего such people отказались, who и философские rejected не мыслят уже, и нравственное everything, поведение нет у них, и who are not счастья тоже нет. philosophically Все потеряли. thinking, who Ни во что rejected не all верят. happiness and Тогда don't вот believe через in пищу, anything. Just preach through the food, через семейные through ценности, family через воспитание values, детей, они же еще заботятся о своих детях about как-то, болеют все-таки. raising of Через это children, давать им ценности. give them values through that. Какой баланс гун самый оптимальный у семейного человека? What's the balance Какой? of gunas is the best for a family Гун у person? семейного. Раджас Тамас. Это Rajas семья. and tamas, this is family. Это как бы природа семьи. Не This is the означает, что nature все of the family. домохозяева, семейные люди в тамасе и в Not all раджасе. family people Они should be in that соприкасаются gunas, постоянно but с they друг другом. always contact Они them. могут быть в благости, They потому may что be они in могут быть goodness сознающими Бога. because they may Но be сама жизнь consciousness of семейная the Lord, — but это family раджас life, тамас. Именно поэтому в шастре говорится, что гостеприимство. that's why Если Shastra вы не say принимаете гостей, вы будете завидовать about всем, вы не guests. сможете справиться с этим. If you У вас wouldn't будет конфликт. receive guests, you would be envious. Потому что семейные люди живут Because family по-разному. people, they live differently. У них разные дети, разные They гуны, have different разные характеры. people, И то, что they приемлемо в have одной семье, different в другой children, неприемлемо. different characters. И также у них есть своя собственность. They have their own Кто-нибудь в дом property, заносит, чтобы никто не видел. so that А nobody мусор could выбрасывают. see. И со стороны, ну какая польза от And человека? from the, Все для себя, и только мусор выносит. if a person Так is всю жизнь taking мы из дома anything for наблюдаем himself, на друг друга. and Мы не будем only добрыми. if Потому we что only семейная жизнь — watch это each other, we раджас won't be тамас. kind. Because family А life как is rajas and облаготворить? tamas. А вы And говорите, how будете to приглашать друг друга. spiritualize, you Как receive только чувствуете guests. что-то вот, If you feel something bad, обед. you receive people О, я тоже тебя приглашаю, я отвечу. Я and сделаю. give them И вот lunch. таким образом мы сближаемся. So this way we are united in the mode of goodness. Пожалуйста, а делится ли смирение на гуны материальной природы? If there is humility in different modes of nature, Например, смирение считается убивать ради блага. Да, да, да. yes, Нет, это не относится к смирению, так долго относится. Смиренно убить, как это представляете?
No, Убийство есть убийство. killing Это в гневе делается. is not a То есть humility. нужна внутренняя энергия, чтобы You убить need кого-то. some Даже anger по and закону internal energy to kill нужна somebody, внутренняя even причина. for the benefit. Вы можете You need a смиренно, reason. благостью прикончить кого-то, знаете, так. You cannot Ну, do it автоназия сейчас humbly. есть такой способ. Автоназия называется. There is Ну, euthanasia, какая-то глупость все-таки. but this is a foolish Не thing, рекомендованное в Писании. which is not recommended in Искусственная вещь. scriptures, artificial thing. Настоящая вещь Real это вот thing is кшатрия. kshatriya. Он обязан следить за This is законом. his duty to follow the law. Не то, что, ну, Бог тебя накажет. Иди, Not just like the God would punish you. Что за кшатрия такое? This is not a kshatriya. Это священник должен быть таким. The priest must be like that. И для того, чтобы это делать, And to do it, роль священника нужно the иметь role of силу priest, духа, потому что когда он так говорит, he must что Бог тебе have судья, a человек spiritual начинает power. прозревать. If he Что в этих says словах to сила somebody есть. А that когда God малодушие говорит is об the этом, Бог тебе judge судья, for то есть you, трусость и малодушие, then кшатрию he would give недопустимо. some spiritual force to the person. Я тебя накажу лично. But по закону kshatriyas Бога, are saying that they потому что would я punish слежу you за этим personally законом. because I'm У меня following these оружие laws. есть, I закон have a есть. weapon, I have the Я law. по закону тебя накажу. I would punish you by the law. Вот так тебя Бог и накажет. And the God would Что punish я you like слуга that Бога, я through слежу за этим me, законом. because I'm the servant of the Это Lord моя and I'm дхарма. Я watching должен this это law. сделать. This is my dharma, I have to do it. Если даже ты мне родственник, все Even равно я if you're должен my выполнить relative, дхарму. I would anyway should Вот это perform my сила духа. dharma. This is the power of the force, of power of spirit. А смирение это And означает, что humility мы means смиренны перед кем? that Перед we высшими are силами. humble Мы открыты, before доступны к духовному знанию. the Lord Как and before кшатрия spiritual остановить, чтобы он knowledge. не был And how to диктатором? stop kshatriya? Если он сильный, у него If закон, у he него is власть, то powerful, как he его, has. чем его контролировать? Духовным знанием. И вот тут требуется смирение. How to control him? Only by the spiritual Браман knowledge. придет и And дает ему here наставление. Brahman is coming and Кшатрий giving him instructions, трон and уступает ему Kshatriya свой. is Слушает. becoming humble and listening to Да. them. Является ли сознание Кришны религией? Is the Krishna Мы consciousness a только что religion? говорили, да, что We were just speaking that религия души, так religion of the можно soul, назвать. we may call it. Религия души. Как вы назовете, каким словом назовете любовь к Богу? How would интересно? you call the love Религия of это или God? нет? Is this religion or not? Вот вы реально любите всем You really существом love Бога. Him. Это религия или Is что this это? religion or not? Каким словом назвать? How to call it? Это религия души. This is religion of the soul. Как вы можете любить того, кого вы не знаете? How you Невозможно. may Вы love должны somebody знать who Бога, you как-то don't know. воспринимать его. You should know Реально, Him. если You should что, иначе perceive любви не Him. будет реальной. Otherwise, there won't be any love. Любовь бывает сентиментальной, Love may be надуманной, sentimental, artificial, ментально, mental. навеяно. Как? Религия опиум для народа, в этом смысле говорят. Такое It выражение. was the saying that Ментально religion навеяно. is the opium for Бога, которого они не the знают. вообще. people. Они идут просто у него прощения, они там молятся. They и don't как-то know the чувствуют, God чувствуют really, его. but they Но come они to не знают Him его. and they are praying to И Him, but поэтому, they don't поскольку know нет Him. этой вот That's why, любви твердой в because they знании, don't они have потом this идут снова knowledge, грешат. that's why people are Опиум для народа. performing sins again. Пока вы курите опиум, вам As хорошо. long you are А потом опять то же самое. Как, прочитав Бхагавад-гиту, не остановиться, а захотеть служить Господу, захотеть менять себя? how to after да. reading Но reading тут Bhagavad-gita важно not to общение. stop and to continue spiritual Еще раз growth. еще раз прочитать. Тут совет сразу. Еще There раз is an прочитать advice Бхагавад-гиту. to Ну, read в конечном Bhagavad-gita итоге, если вы уже again. много раз прочитали, да, If you вопрос have read it остается. many times, Общаться нужно с теми, you кто уже should практикует. communicate with those who practice Это очень spiritual life. вдохновляет. This is an Это inspiring thing and very powerful thing. Скажите, пожалуйста, как увидеть Кришну в глазах человека, тебя унижающего и How to оскорбляющего see без Krishna смирения? in the eyes of the person who Нет, are Кришну вы так не увидите. humiliating Вы and потом увидите insulting Кришну. you? No, Krishna, Позже, you когда won't see помудреете. Krishna like that. You may do it later when Сначала you вы will become обидитесь, wise. At first, you would расстроитесь, just take что offense так грубо с вами поступили. that somebody was rude to you. Вот, будете переживать несколько дней минимум. And for several days, you would Хотя think от about it and тяжести be оскорблений зависит. worry Да, about надолго. it. А потом вы And открываете later, Бхагавад-гиту you и читаете. open Bhagavad-gita and read it. Начинаете узнавать. О, And карма. starting to learn, Моя oh, карма. this is my karma. Мать мне часто говорила об этом. My mother told me Она often. очень сильно болела всегда. Ну, много, правда. She was Я бы сказал, чересчур для одного человека. То, что она пережила.
Не буду вдаваться в подробности. Но She она was sick читала often, Бхагавад-гиту but she was reading много раз. Bhagavad-gita many Мы с times. ней общались. Она мне We were говорит, talking with her, and she вот какие told me, грехи совершила в прошлом, скажи. Вот точно, я же совершил много грехов. tell me, Раз ты which так sins сказала. I performed in my Ты можешь past мне lives сказать? because I'm suffering a Напомнить мне lot. об этом. Could you tell me about it? Я ей что-то говорил на эту тему. I was telling her something, И она успокаивалась. and she was coming down. Это Бхагавад-гита. This is Bhagavad-gita. Поэтому, конечно же, закон So, кармы это от the law of Кришны. karma is from Krishna. Закон кармы от Кришны. Это устройство Бога, This конечно is же. the Мы system все of the отвечаем за Lord. свои поступки. We Таков all закон. are. Это воля Бога. We Он не all несет are ответственности за responsible наши for our поступки, когда мы activities. делаем свои поступки. Но когда мы служим Ему, But Он when we отвечает за are наши serving поступки. the Lord, then the Lord is responsible for our activities Мы же Его волю выполняем. because we are performing Какой His с нас will. спрос? На самом деле, это Он через нас действует. Actually, He is performing through us. Это другая картина. This is a different picture. И если вы уже And практикуете, if если you уже are already сознаете Кришну, practicing вдруг вас кто-то оскорбляет, and понижает, conscious of допустим, Krishna, if вы должны somebody is знать, humiliating you, you это should тоже для know вашего that развития this is also for your духовного. progress, for your spiritual progress. В этом тоже есть высший смысл. Here is the Не highest просто sense. карма, It's а not высший like смысл. karma, Должны but the чему-то highest научиться. Ну и, конечно, meaning. потерпеть свои You must реакции learn прошлых вещей. and to tolerate the Это придется reactions of your терпеть. past deeds. Карма еще будет как вот You would по have инерции, да, some доставать karma нас, тех прошлых действий, в of прошлых our жизнях past или в activities этой жизни. or of Но уже activities of смягченная, this life, потому что вы but уже it would be служите Богу, она softened в because смягченной you are форме serving приходит. the Lord. Поэтому можете себя утешить тем, Therefore, что, you ну, might если бы я console не был в yourself сознании that Кришны, возможно, if I человек меня wouldn't просто be бы in избил, the просто унизил. if I wouldn't be in the Словами. Krishna consciousness, that person would beat me instead of insulting. Это для неофитов, может быть, да, вот когда нужно прояснить все словами, да, вот вспомнить философию Бхагавад-гиты, обсудить все это, и то они еще поссорятся. А преданный как решает вопрос? How Вот скажу, devotees are solving problems. можно и не обсуждать эти темы. We may not even Словами. discuss these topics Наши with отношения, words, our если там есть какие-то relationships, сложности. if we have some Если вы как бы, difficult ну, things there, if we опытный have some преданный, problems, if you are an experienced devotee, просить прощения хорошо, it's very good но to это ask для детей. forgiveness, but this is for children. Опытный преданный, он The может не просить experienced прощения словами, devotee, он he начинает may not служить. ask for Он forgiveness сразу, with видите, his words, he перешагивает все эти starts вещи, to потому serve что with он his может deeds. попросить прощения, He may а на ask for самом деле forgiveness, but думать то же самое. indeed, but actually he may Мы с этим think the same. сталкивались постоянно. We all, Что мы говорим на словах, we все are хорошо, а в talking, сердце остается то же but самое, we служения have нет. the same in the heart. There is no Я не хочу service. служить этому человеку. Вот, я просил прощения, он просил прощения, все как будто хорошо. We may ask forgiveness by each other, but the situation may not change because our hearts hasn't changed. But if we start to serve each other, it's much better because forgiveness are inserted in this service. Просто вот это прощение на словах тоже This хорошо. forgiveness is Хотя бы good, люди врагами себя не считали, that чтобы слышали at least хотя бы, people что, ну, wouldn't be как enemies. так? Плохой, конечно, человек, но просил прощения, ну, слава Богу, ну, как-то можно терпеть все это. We may tolerate it Это some way. простая элементарная вещь. Больше This для simple неофитов. thing, mostly for neophytes. Преданные решают But служение devotees, they solve any problems with the service, by the service. Вайшнав принимает служение и служит.
Vaishnava accepts Это service мирской and he этикет, serves. простите, не хочу. О, нет, я не голоден. Если Махапрасад предлагает, а я не голоден. Это не вайшнавский этикет. Если даже вы If нарежете, должны вот you're совершить not таких, rejected, понюхать if you его. reject Это этикет, это вам Mahaprasadam, предлагают. this Это is a worldly 6 thing. принципов дадати, Vaishnava да, трити лакшана, etiquette is to это accept любовь. any prasadam. А вы тут мирской этикет используете. Это неприлично для вайшнавов. This is not a good thing Это for мирской этикет. Vaishnavas. This is a worldly etiquette. Если вайшнав просит прощения, вайшнав прощает. If Кто-то не прощает, тот не вайшнав, говорится. if a Vaishnava Вайшнав doesn't всегда прощает. forgive Он people, не he is проклинает. not a Vaishnava. He doesn't curse people. И так уже все прокляты. We are already cursed. Господи Боже. Если еще вайшнавы будут проклинать, я тогда не знаю. If Vaishnavas would curse Кто ж other тогда прощать people, будет вообще? who would forgive? Прабхупада же прощает. Prabhupada forgives. Все у него прибежище ищут. Все Everyone is такие searching for the оскорбители, как shelter и другие. Все к Прабхупаде uh, идут, at кланяются. Prabhupada. Everyone is coming to Потому him что он прощает. because he is forgiving, А мы последователи Прабхупады. and we are his followers. Так это и есть служение. Давать дары. This is the service, to accept gifts, to accept prasadam, and to give prasadam, and to give gifts. This is the essence of service. На этом все держится. Everything is supported by this, all the spiritual practice. Палкой заставляют, да и все. Палкой. Иди подари что-нибудь. And we even Не буду. Как эта сила же нужна у кого? Кто-то же должен. we should even force people to give Угости gifts просадом, to не буду. others, Вот to give prasadam to other people. Палкой, палкой. Вот кто не хочет, то убить надо. Надо это делать. Мы должны сами себя бить, сами себя. We себе should проповедовать. Мы же preach слушаем, to зачем? ourselves, Наш and разум we should появляется. Мы force начинаем себе ourselves to проповедовать, give искать gifts себе силы. and Это наш to путь give Богу. prasadam to people. This is our path to the У Lord. каждого, у нас есть путь к Богу, своя дорога есть. We have our Мы own идем по road этой to дороге. God, and we Сами должны follow шагать this, туда. and we should force Кришна зовет ourselves. издалека, а мы идем. Krishna is calling for us, and we are Куда ж меня Кришна walking. позвал, тут я в яму упал. Oh, Krishna, А here глаза у is тебя на что? this is the. Ты же смотри под ноги тоже. You should also Не только watch как the сумасшедший, road. да, заставить Богу молиться, и лоб расшибет тоже. You Еще разум shouldn't be нужен. foolish. You Являйте must be дорогу, давайте, intelligent. пройдите. See Это with так. your eyes, and be careful on this road, not to fall down. Александр Геннадьевич, как относиться к микробам, бактериям, вирусам? How we should relate to Только живые души, но могут навредить человеку. Их можно убивать? microbes, to Специально убивать не viruses, надо, and should we kill потому them? что они имеют We место shouldn't в kill симбиозе. them Нам, может быть, on неведомо purpose, because У we них do есть not своя know задача their roles. от Бога. They специально have мы их не their убиваем. tasks from God. Но этикет таков. But the Если etiquette is, комар в доме if the летает, мы не mosquito is гоняемся за ним, чтобы flying, убить. we are not killing Если him. он вас укусил, But if it потом bite сразу you, автоматически, оп, и все, вы уже убили. you преданные you даже can этого do не it делают. automatically. But devotees Даже комара не хочет убивать. don't even want to kill the mosquitoes. Прабхупада, Prabhupada, недавно читали историю. Recently we read the В Индии story. там они In India, какие-то Prabhupada, занавески повесили. they had some curtains. А Прабхупада сказал, эти Prabhupada занавески, вот said, эта ткань, она this привлекает комаров. cloth is attracting mosquitoes. И их много становится. There are a А lot of ученики them. говорят, Прабхупада, да, мы их убьем всех. Prabhupada and disciples Что said вы, we говорит, would за kill негодяи? them. Вы, говорит, сначала привлекаете, а потом убиваете. But he Не надо told them, привлекать тогда, you shouldn't вы attract убиваете. them, and then you wouldn't have to kill them. В Индию, когда мы приехали, мы увидели в In те India, we времена, saw там at that использовали times сетки there всегда were в каждой комнате. different. Никто не убивал комаров, просто под сеткой вы спали. You were sleeping under the А net вечером именно комары поднимались, because и вот эти mosquitoes were специальные flying сетки, in у the всех были evening, сетки там. and Да, everyone had these специальные nets. сетки. Под сеткой спите, вы комаров не трогаете, они вас не кусают.
Если укусают, это для иммунной системы хорошо. And Любого, if кого they они even называют, bite нормально. you, it's okay for your immune Нет, правда, system. в меру это все полезно. Это In может быть the аскеза, может быть неприятно кажется, да, но для разума moderately, человека this это is хорошо. Он good. находит какой-то выход, делает сетки. Вот это вот тоже это And разум. this is good for А intelligence. когда A вы person в solves this комфорте problem живете, вы ленивый somewhere. становитесь, In глупый. comfort, you become lazy and foolish. Поэтому сама природа как бы Therefore, the человека nature какую-то аскезу всегда force будет people to предлагать. have some austerities. В природе вещей так. Поэтому специально мы не убиваем So змей, we не don't охотимся на kill них, или snakes, комаров especially or ненавидим. Но mosquitoes. если, скажем, они But опасны, if да, they are и dangerous, поселилась в доме змея опасная, if there is a конечно, snake in your лучше house, убить такую of змею, course it's better to kill иначе она such a убьет кого-то. snake, otherwise she will kill Она не somebody. приручается. Для She самообороны, won't для become a pet. безопасности есть 6 видов агрессоров, For против которых можете self-defense, применить for насилие, что-то safety, мы you may изучали use уже. violence. Но не развиваем настроение But we кого-то are убить. not developing the mood to kill somebody. Как в начале духовного пути избежать критиканства, фанатичной проповеди близким? Как смиренно жить с невежественными родственниками без ущерба для духовного How to развития? live humbly with избежите. ignorant Вначале relatives вы не and избежите. Вначале how все to так поступают с родственниками. Ну, how и to get rid of я не вижу в этом ничего дурного, собственно говоря. fanaticism. But it's impossible to Семейные отношения могут быть такими, ну, откровенными. but anyway you would be in this. Агрессивные, вы будете с ними If сражаться. relatives are aggressive, of Ваш course you родственник, would вы fight будете with them. стоять перед ним, улыбаться, как с чужим You человеком. wouldn't что ли. just Нет, smile вы to схватитесь, him, no, ну, you would fight. помиритесь, помиритесь. And then you would Обычная then it will be семья. peaceful. It's okay in the Семья family. и семья. Поэтому, если родственники агрессивны к If the сознанию Кришны, relatives are ну, aggressive человек to Krishna защищается, просто consciousness, тоже the person is дерется с defending отцом, там, или himself, с матерью, fighting спорит, and arguing with them. вот, ругается, там тоже обзывает их, свиньями станет в следующей жизни, все так вот. Это можно понять по-родственному, ничего страшного нет, это в ячейке семьи It's not происходит. such a big thing Там есть within любовь и the так family. далее, и никуда она не денется, поймите, это любовь к семье. And this love will be also there. Потому что в будущем все это трансформируется на Because in какой-то the более future it высокий will be уровень. transformed on some Вот. higher level. Однако, конечно же, But это не still, повод, чтобы this is причинять not the сильную боль reason родственникам или жестоким быть. to insult relatives or to be Просто быть violent to them. правдивыми, Just be отстаивать какие-то truthful духовные принципы, это and нормально. defend your principles. Но не разрушать But отношения. don't Нет, вы должны все равно понимать, don't давать им destroy понимать, что это ваши relationships. родственники, это ваш отец, ваша You мать. still accept them as Вы this никогда your это не father and должны mother. забывать. Don't forget about it. Служение более могущественно. Service Служение is более more powerful могущественно, чем слова. than words. Вот на этом, ну, конечно, если человек не хочет внутри, то ничего не сделаешь с ним. Он может формально служить, формально говорить, это уже его позиция, тут мы ничего не сделаем. If a person just formally serving, this is his position, but we are talking about a devotee. For devotee it's possible. Что тут такие вопросы задавать? Для преданных все возможно. Everything is possible for Так devotees. проявляется преданность, а как она еще проявляется? This is the expression of devotion. Is his service. Да не так много проблем. Всегда есть кому служить. Всегда. You would always have somebody to если у тебя serve. проблемы с духовными братьями, ну хотя бы, говорит, со мной общайся. As Prabhupada said that if you have problems with your God brothers, you just communicate with me. When our relationships suffer in Krishna consciousness, then we start to work on ourselves and to improve ourselves.
We may pray to the deities to become better. If I am praying sincerely to Krishna, he would answer. And then I may restore my relationship. In spite of anything, I would continue my service. And I believe that our relationship would improve, and they are improving. Факт. Yes, this is the fact. This is true. Работает. It works. And I'm not agree that words are not significant. The words are also significant. Especially words of Shastra are important. Yeah, we may talk about it. And for somebody it's enough. But this is a very high intelligence. If I can speak, and it will be enough. But on our level, it's not enough. We also should serve. Что мы делаем уже 1,5 часа? Это останется как самскара, впечатление, слова же были произнесены. Our words would stay just like samskara. Помогают нам как-то, да? And they help us. Но полностью очиститься, but completely, to be purified completely from our problems, we may only through service. And we need time for that. Just like Kirtan. When devotees come on Kirtan and they have different relationships, but everything is purified in Kirtan. But the question is that some people think that you should serve that people, not just Krishna. It's not like that I'm cursing everyone, but I'm serving Krishna. You should serve these people. Ну да. Если в духе служения, да, все правильно. Все правильно. Но я думаю, что я это как-то разъяснил все-таки. Потому что формальные вещи не хороши. Formal things are not good. When we are forcing somebody to ask forgiveness, sometimes it happens. Ну да. Очистился. Но не до конца, пока не будет служения. Не спорь, все, хватит. A person wouldn't be purified until he would get service. Бурчанка, хватит спорить. Мы уже все разъяснили, все эти аспекты разъяснили. Какие проблемы? Никто ничего не отвергает. Перестань. Получается, и оскорбление, и прославление – это все карма, и все для развития. И пока будешь находиться в теле, это не закончится. Что произойдет, когда сформируется духовное тело? Ровное отношение? What would happen when our spiritual body would be formed? Тогда просто будете носить это тело материальное. Then you would just carry your material body. Но у вас не будет материального тела. But you wouldn't have a material body. You wouldn't identify yourself with this body as your property. Будете формально в нем присутствовать. You would be just formally in this body. У меня есть тело I have a body in the sense that I think it my property. Вот это означает It means the bodily platform. Если тело есть, If I have a body, but I don't identify myself with it. Но как в гостях я бываю, just like I'm visiting somebody. I don't identify myself with their house. Что это мой дом. I don't say that this is my house. Нет. Хотя могу там находиться. Although I may be there. Поэтому говорится, тела нет. So there is no material body. That's why it is said so. It is not mine. Если есть духовное тело. If there is a spiritual body. Царица Кунти, она The Queen Kunti,
Кришне обращалась She was мать addressing Панду. Krishna. Она всю жизнь переживала за своих сыновей. She was worrying for her sons for all В her полной life. степени ей досталось лишений, And she had a боли. lot of miseries Ее and pain сыновей преследовали всю жизнь. because her sons were Ее persecuted. любимцы. Вся ее жизнь была в этом. Но когда она видела Кришну, она But говорила, when she saw Krishna, под влиянием твоей she иллюзорной saw энергии that я under the вот эти influence of your страдания illusory переношу, потому energy, что я же I was думаю про suffering то, что это мои дети, because I thought that these are my children а я вот их мать and I'm their и так mother. далее. Но я же при этом знаю, что на самом деле я твоя But I know частичка. that actually I'm your particle. Вот кто я на самом This деле, is who вечная I am частичка. really, your eternal particle. И когда Кришна ушел с планеты So when Кунти, Krishna left this planet, она забыла все родственные Kunti отношения. forgot all relationships, all Она relatives. сразу уединилась, Immediately she замолчала и оставила тело. left her body Забыла про всех своих and родственников и forgot все эти about отношения. all relatives, about all these Это сознание relations. Кришны. This is Krishna consciousness. Вернулась к Богу. And she came back to Lord, to То the есть Lord. упадхарма. Мы Upadharma выполняем is свой when семейный we долг. Это perform our родственники наши, family наша деятельность, duty. работа. These are our relatives, our job. Но при этом мы развиваем At память, the same кто я на time, we are самом деле. developing Ведь все memory. это Who am временно, I это не я, это не actually? мое, это мой These долг. are all temporary. This is not А я mine. This is my душа. duty, and I'm the soul. Путем долга я освобождаюсь от этих всех обязанностей. And Проходя через трудности, through очищаюсь. coming Вот through я all знаю, these кто я. difficulties, I'm Это purifying. процесс This is the process освобождения. of liberation. Если мы так понимаем, считайте, If we что у вас есть understand it духовное like that, сознание. then we have a spiritual consciousness. Своими переживаниями делиться нужно от младшего к старшему. Могу ли я проговаривать свои эмоции в молитве Кришне? Конечно. May I speak my emotions in the prayer to Krishna? Любой человек может. Any person can do it. Если живешь в доме свекры и свекрови, If you live in the house of your parents-in-law, будущей еды на забой, как быть в такой ситуации? Ты не можешь устанавливать свои how to behave if you cannot set your own Да, да. rules? Мы не можем установить свои правила сейчас. Мы не можем сказать, закройте бойни, да, все. Yes, Нас we никто не cannot do like послушает that. еще. Nobody would listen to Вся us. экономика сейчас уже так All the economy is built связана. on meat. Но мы можем изменить But we ситуацию may постепенно, change situation проповедуя сознание. gradually, preaching Krishna consciousness. Постепенно Gradually, можно достичь gradually результата. we may reach the result. Не будьте экстремистами. Don't be extreme. Нужно знание людям. Не просто People need запреты. knowledge, not just rules. Они в невежестве это They делают, in поэтому ignorance they are какие-то doing снисхождения this свыше есть. Потому что в невежестве, because неведности it's творят, all да, Иисус говорит, прости, it's all не done in ведают, что творят, ignorance. можно простить что-то. Потом So it проповедуйте. can be forgiven. Пусть они в знании будут, не в неведении, и So тогда we ответственность must появится. preach. They must be in knowledge, and then they may change. Возможно ли понять Библию без изучения Бхагавад-гиты? Is it possible to understand Bible without reading Bhagavad-gita? Или это не имеет смысла? Все можно понять, если есть разум. Everything can be understood if you have intelligence. А вот где взять разум? But where should we get В Бхагавад-гите, intelligence? в In Библии или в Bhagavad-gita, in the Bible, or in Quran? Где? Where? Нет. Разум через Intelligence служение. we may get through this service. Где бы вы ни были, в Библии, в Коране или в Wherever you Бхагавад-гите, вы не are, поймете ничего, you пока wouldn't не будете understand совершать anything служение, unless you практиковать, would делать serve что-то. and practice something. Вера без дел мертва. Faith is Поэтому dead гита в чем without цена? Не action. только то, что она дает Bhagavad-gita философское is какое-то valuable not разъяснение, only а тем, что for она может its занять вас philosophy, but служением. it may engage you in service. Вот тогда она становится понятна Then полностью. it becomes understandable. А так ее будет читать, пока это что-то новенькое, люди почитают, People конечно. would read Человек it говорит, я прочитал, все. while Но it если is у вас something нет new. But преданного if you служения, don't have any devotional вы не будете service, иметь постоянного then you интереса. wouldn't have a stable interest to it. Углубить знания невозможно. It will be impossible to deepen your Нужно служение. knowledge. You must А need a если вы service. служите, неважно где вы, в If you're христианстве, service, мусульманстве, вы if you're служите, вы serving, it doesn't matter достигаете Бога. in which religion you are. You would Постигаете anyway смысл. you are developing your knowledge about the Lord. Итак, моя жена не согласна, что недостаточно просить прощения, а только служение. So my wife is not Иди садись сюда. doesn't agree. Расскажи. Прямой эфир.
Как ты понимаешь? So you sit here and tell, I came to conclusion, to the principle dadati. You were saying about forgiveness and service. Dadati principle is in these three things. To open your mind, to listen to somebody. This is we are talking. To give gifts and accept gifts. This is also service. Раскрывать ум с доверием. Да? Ну, прасадам и дары. And to give prasadam and to accept prasadam. Гостеприимство. Everything we were talking about, this is all in these principles of dadati. Ну, ты правильно говоришь, что нужно их три. You are correct that we must practice all three altogether. Вот я и хотел дополнить, что не только. And I just wanted to adjust not only to ask forgiveness, but just to serve. So we agreed. Благодаря Бхагавад-гите мы все-таки, видите, наша семейная Thanks to Bhagavad-gita. Thanks to Bhagavad-gita, our family scene wasn't tragical, and we won't divorce. Мы нашли общий язык. So we have found the solution. Да, твой. You said that you must be in mode of goodness fully and to follow all rules. But if a person cannot perform anything, if a person won't, if he doesn't understand it in full, he may not establish something. If somebody is just vegetarian, he may speak about vegetarianism, but he cannot speak about the absolute truth to people, but he may distribute his experience of vegetarianism. But when he would learn about all principles and would follow all principles, then he may establish some truth on behalf of previous acharyas. I cannot be a doctor or a parent on the half. And here is the same. I may study, but I may study this. While I'm studying medicine, I cannot cure people. Bhagavad-gita says that you are the servant of God. This is the path for all religions. Service to the Lord. Through the service of people, it can be done through the service of ecology, but we must know that we do it for the Lord. The name, we should chant the name of the Lord. This is the most direct service, to do it daily. And all other services are flowing from it. This is the spirit of service. If you are a king or a road sweeper, you are a servant anyway. There shouldn't be any discrimination or difference. This is Bhagavad-gita. Humble sage sees everyone with the same eyes. It means that the person sees the same way the cow, the elephant, the brahmana, and the dog eater. This is the spiritual consciousness. How to show that religion is a scientific process? There is a certain conflict between science and religion. And there is a conflict between natural sciences and humanitarian sciences. So modern science rejects the mode, ignores the mode of goodness.
А религия на самом деле не работает сейчас. Religion doesn't work Поэтому now. люди идут That's туда, в why эти people стороны. are На самом деле это coming факт. to the science. This is the То fact. есть там есть хорошие ученые, They have a good просто у scientists, них недостаток духовного but they образования. just lack Поэтому a они spiritual развиваются на благо education. людей, технологии. That's why they are Так они понимают, что это хорошо, это полезно, это developing надо technologies for the финансировать, они benefit of the доказывают это, people, and they are proving показывают, this, какие and будут they результаты, show что из the этого results получится, that we сколько would get пользы. from it. И власть смотрит на это, And да, the все, так мы сможем rulers, поддерживать they общество support it. чипами. Иначе люди, смотрите, сейчас неуправляемы. Управлять-то невозможно. It's quite difficult to Диктатуре возвращаться тоже to нет. rule Наука people. помогает сейчас. Но вот они Science ищут helps to в rule невежестве все это people, вслепую. and they Не do it in ведая, что творят, ignorance, потому and что they don't know результаты what неизвестны, they're какие doing. They будут. don't know the results of what Последствия they're этих чипов. doing, of these И других chips and новшеств, so которые они on. вводят сейчас. They think that traditional religions are the obstacle. Да, да. Вот в том-то все и дело. Абсолютно верно. Вот эти стереотипы сейчас сильно Yes, мешают. that's true. These stereotypes are Традиционные стереотипы hindrance везде, и now. научные, и религиозные, мешают Scientific людям. and religious stereotypes, they Духовное are знание — это hindrance не for people. стереотип. Spiritual knowledge is not a Это stereotype. всегда что-то This новое, is something new. удивительное, This is открытие. something amazing. Но This вот мы is a должны открывать эти discovery. вещи And we should discover these things людям. to the people. But how to show it? That Krishna consciousness is something. Когда-то открыли это радио, так? Попов там, да, сделал. There was Проводам, оказывается, there was a time передавали, when вибрации, radio was передавать, invented. озвучивать, усиливать, все, радио есть. Вот в Москве говорит, вся страна слышит. It was so amazing. It was a miracle at that time for village people. Рассказывали нам, как деревенские жители приходили и крестились на этот столб. The village people, Бог, they да? Бог, что ли, есть? were Или что это? afraid of В these Москве radio говорит Левитан, а мы points слышим его здесь. that we could hear somebody who Чудеса. from Moscow. Вот. Потом в школе Later приходит in the учитель school, a физики, teacher of physics все деревни come собирается, они им объясняют and explains физический to ток, them what колебания, happens, технологии вот эти все how объясняют. this radio is constructed. Понятно? Мы же должны разъяснить детально. So we should explain it in detail what's written in Детально Bhagavad-gita показать and to механизм. show the mechanism. К чему приводит? Вот это качество человеческое, скажем, вот оно как бы к делу не How относится, у него this чип, да? Но у human него качество есть quality, какое-то, гуна. what would И be к the чему result of вот certain это human ведет? А это к чему qualities, ведет? И механизм показать. Люди and to увидят, show да, this работает. mechanism, and they would see that Все it это works. никакая не религия, смотрите. This is Все not a religion, this is science, this is practical. карма работает. Вы чип Karma вставляете, это карма. works. Какие последствия? Давайте посмотрим, Let's изучим. see the Нет, consequences. давайте с этим осторожно быть. Если нет таких знаний, тогда они If there is such knowledge, they would just learn it from the experience. Чип означает новые Chip болезни. means new illnesses. Если вы так психику порабощаете человека, If you are, это уже больной человек, если он с чипом, с протезом живет, так? if a person is Это living протез with some для kind of ума, для chip, сознания. Это уже болезнь. then it Но will be протез some не mental излечивает illnesses. болезнь, а усугубляет ее. Вы калека. This chip won't help you. Если вы с чипом живете, вы калека. If you live with the chip, you are Если у вас нет invalid. совести, тогда у вас If будет you don't have a conscience, you then would have a Ну, chip. есть, и это все подробно можно разъяснять. Как And it may Махабхарате be я прочитал, explained. скажем, как вот механизм нищеты. For example, the mechanism of И там показана вся poverty. цепочка. Вы просто глаза так открываете. Вот это да. Жадность Economists, they в итоге explained причина нищеты. that the greed is the Там прям по results ступенькам всё, in poverty. невозможно опровергнуть. Все очевидно, факт. And Просто it's раскрыт quite механизм. it's quite obvious. А вы должны иметь силу. You should have the power. Не в человеке искать, а в себе сначала найти. You Вот should она find this передается от power in человека к человеку. yourself, and it is transmitted вирусы from же one передаются person от to человека к another человеку. person, Так же just нравственность like передается от virus. человека к человеку. The Это morals называется is культура, also образование. transmitted from Но person те, to кто создают person. культуру образования, должны быть Those сами who are высоко нравственны и created, духовны. so those who are К вам creating претензий culture к and ученым. education, Где ваша they must be нравственность? cultured. Where is your morals, scientists? Вы умный, а нравственность, You are где intelligent, ваша but духовность? where is your Поэтому вы изучаете spirituality? человека, а не изучили себя. Вы That's себя why не можете you развить. cannot Не живут understand ваша наука. yourself, you cannot develop yourself. Односторонняя неполноценная наука. This is not a Вот и претензия к ученым должна complete быть, science. а не к тому, что вот человек такой, что с ним делать. Вы не знаете, что с ним делать, что вы не You don't можете. know what to do with this person. It means that you are in ignorance. Where is your ignorance if you don't Себя не know the знаете. person, Прабхупада don't вот know только об этом yourself? говорил. Prabhupada was speaking about it.
Вы себя не знаете. You Это don't know вызов. yourself. This is the Мы challenge. бросаем вызов. Вы не знаете. Вы думаете, что вы знаете. Вы We ничего are не знаете. challenging them. You Дорогу think к that счастью you вы не покажете. that Вы you не know знаете. everything, but you don't know. Вы не знаете человека. Вы не понимаете его You don't внутреннего. understand his Вы internal занимаетесь world. чипизацией, но это искусственно. This is Потому artificial что вы не знаете. because you don't know who the human is, and who you are. And the danger is that the youth is attracted to these technologies. Yesterday I showed the book on the Sankirtana, and he said that I'm interested in science fiction. Такая фантастика. О, ну, молодежь, ну а кто не? Ну, любая молодежь смотрит в эту сторону. Any Им young нравится people что-то would чужое. look at this Потому что тело пока работает у них автоматически. because their body is Пока working мало. automatically so far. That's Они еще не. why Поэтому they себе don't так understand. нужно. Ну да, фантастика, супер. Ну, тоже фантастика. Тут фантастика на You грани just must реальности, say that this is also понимаешь? a science fiction Или реальность на грани фантастики. Что тебе интересно? on the Просто border of фантазия или вот reality. реальность на грани фантастики? This is a reality как-то on так the себе brink of можно science fiction. легко. You shouldn't explain it like this in a very easy way. На грани фантастики наша жизнь, видите? Our life is in the brink of fiction. Хорошо. Да? You said that any person must have two qualifications, disciple and teacher. There are some people who are studying all the time, but they're afraid to share their knowledge and to become teachers. Ну, это ложное эго просто. This is a false ego. This is not knowledge. Оно превращается в ложное It эго. is transformed in the false ego. Утраченное знание уже. This is the lost Человек knowledge. стесняется If a person is говорить то, что для него hesitates ценно, to speak about что his ему дал values, ценность, about what he стесняется, learned, боится, he is afraid, считает, что это не he нужно. thinks that this is not useful. Светильник не ставит под стол, светильник ставит на The стол. lamp must be Значит, это знает on и the ставит с table, but собой. not under the table. Нет понимания Кришны. It means that there is no Значит, он understanding of получил неправильное Krishna. образование. He didn't get the right А если education. человек получает, видит Кришну в этом знании, If a он уже person sees проповедует, Krishna знает in про this конец knowledge, Бхагавад-гиты. he may preach, even if he knows one verse of Bhagavad-gita. Я книги распространял в Екатеринбурге When I was во distributing время books голода. during Денег не было, famine, there was no money. особенно старикам было тяжко. Especially old people were in a very difficult situation. И марафон был как And раз it was the зимний, marathon декабрьский. in Я December. пошел к Универсам, тогда был такой магазин. I went to the supermarket И стоял у входа and I там was недалеко, standing at большой the универсам, потому entrance, что люди шли туда за продуктами, а продуктов практически не было. and there was То ли no, талоны, то ли что-то еще, в общем, там there were no тяжелый actually случай был. food. Я понимал, что эти And I люди, understood они that these сейчас нищие people, все. they're all, С надеждой they're что-то all там все paupers, там поесть, they're для all семьи. Ну, very такая poor. атмосфера была тяжелая. Я еще думал, как же книги And I распространять, thought книги how to дорого стоят. distribute books because books were expensive. И идет какая-то бабушка, ну я просто всем показываю книгу, понимаю, что, скорее всего, никто не купит. I understood that nobody would Такое buy тяжелое время. these books. Бабушка идет, Some old woman came to me with a stick, поднимается по ступенькам. Я ей тоже показал. and I also showed her the book. She Что stopped. за книга? What's the book? Божественная книга, This is божественное знание. divine book. Стал я рассказывать так Started беспрерывно. to tell her. А сколько стоит? How much is it? Я говорю, ну вот такая сумма. I told her Думал, the ну не sum. пойдет сейчас в магазин дальше, конечно же. Достала деньги. She gave me the money. А мне ж не по себе, знаете, старуха вообще. Вот я часто на деньги последние отберу. А мне не по себе, вот как-то на душе, знаете, я эти деньги беру и книгу, думаю, она же там ничего не поймет, там санскрит, боже мой.
And I was thinking Думаю, ну that ладно. she А wouldn't она understand причем не anything. пошла дальше в магазин, а вернулась обратно, потому что денег не было. Все, она отдала деньги. But she Но didn't я вообще walk into думаю, the что я ограбил supermarket, кого-то. and I was thinking that I robbed her. Думаю, ладно, вот завтра я на это же место стану в это же время. Если ей не нужно, она придет, и я ей верну деньги. And I decided that I would Вот come что next day получилось. at the same time. Maybe И she так и would было, я встал на return следующий день, me. она идет снова. And Думаю, я she уже деньги came to готовлю, я ей me, думаю, бабушка, and I thought that прости. I would return the money to her. Вот. А тут какие-то люди еще стояли, Some я other тоже эту книгу people показываю, они так was как-то looking at прохладно, these так books, смотрят с недоверием, думают, кто что-то говорят, как-то приостановились они. Эта бабушка and this увидела. old woman Ой, came. спаси тебя Господь. И этим Oh, людям, thank you. берите эту книгу, берите. Я, говорит, Take вчера these купила, books. говорит, Yesterday I 5 bought пустых. it, and my heart И was какую-то calmed там down. строчку какую-то там стала And говорить, cited у some людей шок verse, там был and просто. people were shocked. Она пробила эту вообще атмосферу, что я не мог She пробить, потому что changed the я, ну, как atmosphere сентиментально, да, because я I был в was такой ситуации, я sentimental. был в той I ситуации, was in в that situation тех in материальных the difficult обстоятельствах, material как бы. А circumstances. она это пробила просто But все. she just Берите и penetrated все, through говорит, it и and все. said, take Несмотря ни these на что, books. In берите. spite of all, take this book. Вот это проповедник вообще. А что Oh, она such. прочитала? Она вот один вечер заглянула туда, She и все, just видите, она read one проповедует. verse maybe, А тут бхакти-шастры but she прошли, preached. бхакти-программ прошли, And бхакти-бхаву here, заканчивают уже. and here, И все ложно, devotees, я говорю. they're learning Bhakti Я все Shastri, еще, Bhakti Vaibhava, but still they think that понимаете, not qualified to как, preach. ораторское искусство еще нужно изучить. Иначе вот я славу так не получу, понимаете? Вот я где-нибудь там вот оговорюсь, там вот, все Because заметят, I'm not learned все enough, I ложная may be глупость. mistaken. This is just false ego. Как говорится, не в коня корм. Не надо просто нам ученых плодить очередных. We just don't need just scientists, we need devotees. Преданный станет ученым. Devotee will Одно become шлоку a расскажет, другое scientist. шлоку расскажет через сердце. Он все поймет сам, и He would другие поймут. understand everything and others would understand. Но это моя позиция. This Я is не my отрицаю, что position. I должно don't быть deny образование, that there естественно, might be some какое-то образование, education. наоборот. Но это ответ на вопрос, But this is the answer to the на question. конкретный вопрос. Образование это очень хорошо. Education is very Но good, мы же говорим духовное but we are образование, talking about а не spiritual ложное education, but not about false ego. эго. Нужны примеры, и все, нужны примеры. There must be some good examples. Да, подавать пример, да, с энтузиазмом проповедовать. We just need Что to знаешь, и все. preach enthusiastically, Никаких проблем. and no problem. Это работа. It works. We just do it on Namahatas. One of the parts of our Namahata is to teach people how to preach and to remove these complexes of inferiority complex. And we do it because we have a very good atmosphere on our Namahata. And gradually people, they start to talk and they start to preach. So we do a kind of a training. Вот ты меня сейчас навел на мысль хорошую. You just gave me the thought. Если мы не будем говорить Бхагавад-гиту, то, что мы там If читали, we слышали, won't скажем, talk about Bhagavad-gita, то мы все равно что-то будем говорить. then we would talk anyway Следуя этой логике, by this logic. лучше вообще молчать. It's better to be silent. Тогда вообще молчите. Если вы не о Бхагавад-гите говорите, If тогда you're вообще not молчите. speaking Тогда about вообще не о чем Bhagavad-gita, then we would have nothing to talk about. Но они болтают-то целый день, But people are о чем talking for попало. the whole А day, о Бхагавад-гите нет, не будут говорить, потому что не квалифицированы. but they are not think that they're Если вы не not говорите, просто qualified to talk молчите, тогда about и вообще Bhagavad-gita. рот закройте. Then just be silent. Ну, я, может, издеваюсь, но Maybe I'm в joking, этом что-то есть. but there is a kind of idea То here. есть еще раз, как сказал Иисус, по-моему, сказал, что Maybe если вы меня as Jesus постесняетесь в said that этом if мире, you would я вас hesitate me in this world, постесняюсь там, I would be в мире Бога. hesitate of you in that world. То есть вы получаете знания для чего? So you get knowledge for стесняться? what? Говорить об этом. To hesitate, Но это not, не искренне. no, to talk about it.
Вот бы Иисус пришел бы, постеснялся проповедовать. If Jesus would come and hesitated to preach, Или гуру приехал какой-нибудь, or сказал, ой, Guru нет, came я сегодня and he would say that I'm not qualified я today. еще ораторское искусство не освоил, простите. I'm не not так a good at speaking. У нас есть разные гуру, есть гуру, We которые, have different ну, как бы gurus. не как ораторы Some говорят. gurus are really not good speakers, И мы на это внимание не but обращаем. we don't pay attention to this. Там есть духовное знание. There is a spiritual knowledge. Помню, когда приезжал Гопал Кришна Госвами, он же из Индии, да? When Gopal Krishna Goswami came, and the с такой education is стороны, да? different. Западный человек и индиец. И вот гуру из Индии приехал. А преданные в то время, они горячо обсуждали тему вот душа и тело, разницу. And devotees at И that всякие time were подковырки там, discussing вот как the душа, topic если там, between скажем, вот topic about звезду the морскую body разрезать and на the soul. части, и каждая часть оживает, то вот как эта душа, где она, откуда эта душа. И, в общем, такие всякие штуки вот пытались. Вот. И ему этот вопрос And разъясняют, he значит, про was душу, там, asked сомнения эти these все. questions about these doubts И about the ждем soul сейчас and the body, разъяснит нам все это. and we were waiting for his answer. А он говорит, And he это не said, ко мне, это к доктору "This обратитесь. is not to me, this is to the doctor." А они опять, ну вот душа же там то, почему, как. Он говорит, He said, ну так в шастре написано. "The Надо верить. Shastra said, and you should believe Shastra." Ему еще что-то говорит, я говорит, не понимаю вопрос. He said that I don't understand your Он questions. так и не понял вопрос, потому что в его понимании In his understanding, there is Shastra. Why are you discussing this? We accept in Shastra. И вот я через него понял, что нужно And просто through принять him, шастру. I Я just думаю, что-то understood that I принять must перед чем just говорю. accept Shastra before А так мы speaking. просто спорили, Otherwise, ждали we would там just arguing, аналитиков arguing. каких-то гьянистых, которые бы нам детально разъяснили этот механизм воплощения, перевоплощения и так далее, раскрыли. Он говорит, надо принимать шастры, He потому said что that we это just за accept пределами Shastra нашего понимания. because it's outside of our understanding. Я впервые тогда понял, что For нужно the принять first time, I шастру. understand that we should just accept the authority of Shastra. Вот гуру. This is Guru. А что он такого сказал? Надо принимать шастру. You should just Но он сказал accept с духовной Shastra, but платформы he said it from the spiritual platform. Кто-то другой бы сказал, я сказал, Maybe if somebody шастра, else что would такое tell шастра? it, Но когда это гуру сказал, but Guru said it, всё. said so. Не требуется и эти других вещей вспомогательных. So we don't need any Нам не other требуется additional много things. знаний, We чтобы don't need a проповедовать lot of сознание knowledge to preach Krishna consciousness. Слишком много знаний не We need требуется. too much. We don't need too much knowledge. Нам нужна собственная вера We и need our прозрение, own belief and our own revelation, а не багаж логических аргументов. and Это not тоже the logical хорошо, но arguments. главное это наша The вера main и thing is прозрение. our belief, faith, И вы and можете проповедовать relations, and you may даже preach своим языком. even with your Люди own будут читать Бхагавад-гиту, with your own общаясь с language, вами. and people would read Bhagavad-gita. Хорошо, на этой вот ноте читать So Бхагавад-гиту мы here we would закончим finish here. наше чтение сегодня.